Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture, we completed the division Angiospermy, which is the most advanced division from subkingdom Phanerogamy. In today's lecture, we are going to continue the plant life cycle and alternation of generation. So, in every life cycle of a plant, it includes two distinct जनरेशन्स. त्यामध्ये एक जनरेशन असतो तो स्पोरोफायटिक असतो की जो डिप्लॉइड असतो, आणि दुसरा जनरेशन जो असतो तो असतो गॅमेटोफायटिक जो की हॅप्लॉइड असतो. आता नेमकं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणजे काय आहे, नेमके काय चेंजेस होत असतात लाईफ सायकल मध्ये प्लांटच्या, ते आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर फ्लो चार्ट मधून आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायचं आहे. काय होतं नेमकं, दी स्पोरोफायटिक generation which is diploid in nature. The diploid cells of this sporophyte it undergoes meiosis. क्या होतं पाहिजे, meiosis होतं. आणि meiosis चा रिझल्ट काय आहे, जो की 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आहे तो meiosis नंतर काय होतो, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मध्ये कन्वर्ट होतो. So after the meiotic division in the diploid phase, it gives rise to the haploid cell with the n number of chromosomes. Then again this haploid cell it undergoes mitotic cell division. म्हणजे पहिल्यांदा meiosis होतं, meiosis मधून diploid cell मधून haploid cell तयार होतात. haploid cell मध्ये परत mitosis carried out केलं जातं, आणि mitosis चा जो रिझल्ट आहे it gives rise to the haploid gametophyte. आता हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट इथे डेव्हलप केला जातो कशापासून, जो की हॅप्लॉइड स्पोर तयार झालेला आहे. कशापासून, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स मध्ये मियोटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर. देन इट गिव्स राइज टू दी हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट, अँड दिस गॅमेटोफाइट इट प्रोड्युसेस द गॅमेट्स. मग एक तो मेल गॅमेट तयार करतो, दुसरा आहे तो फीमेल गॅमेट तयार करतो. अगेन that male gamete it is haploid, female gamete is haploid. So these gametes further undergoes process of fertilization. मेल आणि फिमेल गॅमेट जे की हॅप्लॉइड आहेत, n आहेत, ते फर्टिलाइज होतात, आणि फर्टिलाइज झाल्यानंतर रिझल्ट ऑफ फर्टिलायझेशन इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड झायगोट. आणि हा जो डिप्लॉइड झायगोट आहे which is having the 2n number of chromosome, that diploid zygote undergoes mitotic division and again it gives rise to the diploid sporophyte. म्हणजे परत एकदा इथे काय केला जातो, diploid sporophyte जो आहे तो डेव्हलप केला जातो. and this phenomenon where the sporophytic and gametophytic generations are present together, it is termed as the alternation of generation. Here the alternation of generation which is present in the plant life cycle is completed. Let us discuss the what are the various mechanism, various plant groups like the algae, bryophytes, pterodophytes, gymnosperms and angiosperms. Particularly in algae, based upon the nature of dominant phase. म्हणजे आपण algae मध्ये कॅरेक्टर्स मध्ये पाहिलेलं आहे, एक डॉमिनंट फेज आहे, दुसरी रिसेसिव्ह फेज आहे. The nature of a dominant phase in the life cycle, it is called as the either haplontic, either diplontic or haplodiplotic life cycle. आता हे haplontic मध्ये haploid गॅमेट असतो, डिप्लॉन्टिक मध्ये डिप्लॉइड असतो, आणि हॅप्लोडिप्लॉन्टिक मध्ये दोन्ही असतात. म्हणजे तो हॅप्लॉइड देखील असतो आणि डिप्लॉइड देखील असतो. आता हे कशावर आहे, इट इज बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ डॉमिनंट फेज इन दी लाईफ सायकल. मग त्या ठिकाणी हॅप्लॉइड गॅमेट डॉमिनंट आहे का, डिप्लॉइड आहे का, किंवा हॅप्लॉइड डिप्लॉइड दोन्ही आहेत का, त्यावरती ते बेस्ड असेल. नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट्स स्पेसिफिकली द हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट इज डॉमिनंट. इथे काय असतो, हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट जो आहे तो डॉमिनंट आहे. इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, इंडिपेंडंट, थॅलॉइड इन नेचर, and it is erect in nature. So the gametophyte is dominant, it is photosynthetic, independent, thalloid and erect in nature. And the sporophyte on the other hand, the sporophyte is short lived, it is multicellular and depends totally or partially on the gametophyte for the nutrition and anchorage also, because here the gametophyte is dominant in bryophytes. What happens in pterodophytes? Particularly in pterodophytes, here the sporophyte is dominant. It is independent
and vascular plant body, while the haploid multicellular gametophyte in particular pterodophytes, it is generally heterotrophic in nature and it is short-lived. It alternates with the sporophyte. It happens in the pterodophytic plant group. While in a gymnosperm and angiosperms, which are the most advanced divisions as compared to algae, bryophyta and pteridophyta, in both the gametophyte is much reduced and it is exist within the sporophyte. गॅमेटोफाइट हा रिड्यूस्ड असतो जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म मध्ये आणि तो पर्टिक्युलर स्पोरोफाइट मध्ये त्या ठिकाणी काय झालेला असतो एक्झिस्ट झालेला असतो. सो दीज आर दी व्हरायटी ऑफ डिव्हिजन्स दॅट इज दी अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, gymnospermy and angiospermy and their nature with relation of sporophyte and gametophyte. Then what is the diplontic life cycle, what is haplontic life cycle, and what is haplodiplotic life cycle that we are going to study in our next part. So in diplontic life cycle, here the diagram which showing the diplontic life cycle. Example of this diplontic life cycle is animals. In animals the diplontic life cycle is present. Here the mitotic divisions occurs only in डिप्लॉइड सेल. आता इथे आपल्याला एक सेल दिसते, ही सेल आहे आणि या सेल मध्ये काय होतं तर मायटोटिक सेल डिव्हिजन जी आहे ती कॅरीड आउट केली जाते. द गॅमेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मियोसिस. गॅमेट्स कसे तयार होतात मियोसिस मध्ये तयार होतात. म्हणजे डिप्लॉइड जो काही मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे त्यामधून आपल्याला मियोटिक सेल डिव्हिजन मधून हे हॅप्लॉइड गॅमेट्स मिळतात. And the haploid gametes which are formed due to the meiosis, which further undergoes the process of fertilization. Then after the process of fertilization they give rise to the diploid zygotes. So in this process of production of diploid organism or in the production of many diploid single cell takes place. So this diplontic life cycle it is present or it takes place in case of animals, where the diploid multicellular organism it undergoes mitotic division. Then that diploid organism it gives rise to the meiotic stage where the formation of haploid gamete takes place. Then further that gametes fuses or the fertilizes with each other, and finally result of fertilization it gives rise to the diploid multicellular organism. It is about the diplontic life cycle. Then about the haplontic life cycle. The haplontic life cycle it is carried out in the algae and fungi. Algae असेल, fungi असेल, त्यामध्ये haplontic life cycle जी आहे ती कंटिन्यू केली जाते. तर यामध्ये नेमकं काय होत असतं in haplontic life cycle mitosis occurs in haploid cell. मायटोसिस कशामध्ये होतं तर हॅप्लॉइड सेल मध्ये, हॅप्लॉइड सिंगल सेल और मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इट अंडरगोज मायटोसिस. मायटोसिस त्याच्यामध्ये कंटिन्यू केलं जातं which results in the formation of single haploid cells or a multicellular haploid organism. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम फॉर्म होईल, then the forms produced the gametes through the mitosis, and the result of fertilization again it gives rise to the diploid structure or diploid organism. Thus the same zygotic cell later undergoes meiosis process. Then again they repeated the formation of gametes, fusion of gametes, fertilization takes place, formation of diploid zygote takes place, which is carried out in algae and fungi. So it is all about the haplontic life cycle which is carried out in the algae and fungi. Let's discuss the last part in the life cycle, that is the haplodiplotic life cycle. This haplodiplotic life cycle, here the mitosis occurs in both diploid as well as haploid organism. Diploid आणि haploid organism मध्ये सेल मध्ये haplodiplotic life cycle carried out केली जाते. Here the organisms undergoes through the phase in which they are multicellular and haploid, that is the gametophyte, and the phase in which they are multicellular and diploid, that is the sporophyte. म्हणजे haploid
जो गॅमेटोफाइट आहे, डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट आहे, त्या दोघांमध्येही ही लाईफ सायकल कंटिन्यू केली जाते. फॉर एक्झाम्पल लँड प्लांट्स and many algae where the haplodiplotic life cycle is continuous. With this we completed the plant life cycles and alternation of generation with the variety of divisions where the different types of the life cycles are present, like haplontic, diplontic or haplodiplotic. With this we completed the topic number 3rd, that is the kingdom Plantae. Thank you.